mun naa tax sax ba nit kii nga xam ne am na jàngoro ji wala sax tukkikat yi ñuy nëbb màndarga yuñ mën a gis ci seen bopp te dina mën a tax sax bañ a dem sàkku ndimbalu wérgu yaram lii nag dina tax ba ñu bari man cee feebar ci gox yu bari nit yi nga xam ne ñooy tukki mbaa toxu wala sax dem jàngi am nañ solo lool ci jëm kanamu gox yooyule ak it sax xeex jàngoro ji di COVID-19 kon nag ñépp a war a béy seen waar ci xeex ràññaale yi ak dàq bépp xibaar bu wéradi bu jublu ci nit ñi nga xam ne ñu ngi ci yooni tukki war nañ di bàyyi xel képp ku ñu jege te it ñu leen di dimbale nañ faral di fàttali wante di raxas suñuy loxo moytu di laal suñuy bët bakkan mbaa gémmiñ ñuy muur suñu xarkanami suñuy tisooli mbaa saxat ñuy sori mbooloo buñ di jege wante te toog ci kër gi buñ feebaree Gambia nag lañ xamee di Smiling Coast ndaxte suñ xol yaa yaatu kon nag nañ gën a yaatal suñ xol yi ci xeex noon bu ñépp boole bañ muy COVID-19 kon xeex gi xeexu ñépp la soo si bëggee am lu la gën a leer mbaa nga seetlu ay màndarga yu la jaaxal jokkool ak 1025 Bangura yi gannaaw bu ñu sante yàlla julli si yonent bi yéen a ko gis right now ki nga xam ne mooy président yi dëkk bi di président Adama Barrow egsi na jamono ji nag mu ngi taxaw fi nga xam ne nag mooy programme bi dana ñëw nag joxe li nga xam ne nag moo nekk ay maalo yi nga xam ne daf ko nar a joxe sukur yooyu ndogu ak yeneen ak yeneen ak yeneen gis neen ko moom ak vice président am bi ñoo taxaw together gis neen yeneen ministre gis neen minister of health gis neen minister of finance gis neen tamit ministre yeneen i ministre ñoom ñu ngi taxaw jamono ji ñu ngi gis ki nga xam ne nag mooy vice président bi mu ngi waxtaan ak moom su ko defee rek ñu xool li nga xam ne nag moo jot a xew si place bi. If you're listening, you're watching the Gambian Talents TV live and direct here at the Makati Square. The President of the Republic of the Gambia, His Excellency Adama Barrow, is right here at the Makati Square trying to give a donation to the people of the Gambia. At this present moment, this is what we are witnessing to see what is happening. As of now, he is right here talking to the various sectors, the various ministers that are present. comme rek noonu lañ ko gisee gis ngeen ay saaku maalo yeneen ni li nga xam ne moo nekk sukur la lii nag moom ñu ne kuy daaxee moo mun kuy saagee président bi nag jamono ji moo génne lii yëpp nar ko ñëw jox nag ñi nga xam ne ñooy Gambien si gis nañ ko saaku maalo yaa ngi ni xamagul nag ñaata saaku maalo moo fi nekk ak ñaata sukur waaye xam naa ñoom dinañ ñu ko war a leeralal si kanam tuuti bu boobaa gis nañ first set bi second set third set fourth set muy fifth set 6 7 8 9 10 11 12 gisabum neen fi setabum si gannaaw tamit gis neen mu nekk mel ni mu ngi nekk 13 set ñan la moo jox saako maalo yi nag urabut ñu su ko defee rek dinañ def nii rek si kanam tuuti ñu bàyyi gaay yi ñoom it ñu wax ñoom it neen dafa mel ni ñu ngi waxtaan ñoom it ñu ngi try ko observe social distance ñu ngi gis ministre Mamboure Njie mu ngi wax ak gaay yi ne social distance bi kon nag loolu am na solo. Gambia, if you're watching the Gambian Talents TV. Like we told you earlier, we are right here at the Makati Square. The President of the Republic of the Gambia, His Excellency President Adama Barrow, is right here at the Makati Square, giving donation or giving what we call charity to the people of the Gambia. He believes in one thing. He said people should distance themselves. And right now we have seen ministers are observing the social distance. We have seen right here the Minister of Finance. We have seen the Minister of Health. We have seen the Vice President of the Republic of the Gambia, among other dignitaries are all present. As you can see, these are bags of rice. We learned that the president should have given a speech to the media, but as of now, we have not heard from him, but we will still be here just to bring the right information to your doorstep. As of now, he's just observing the situation and also try to engage the authorities about how this rice will be shared. So mbokk yi di leen nuyuwaat rek ñu ngi fi nga xam ne nag moo nekk place bi nga xam ne mooy Makati Square. Président Republic of the Gambia Adama Barrow
Barrow moom nag jamono ji moo nar a ñëw joxe li nga xam ne moo nekk ay maalo si nit yi nga xam ne ñoo nekk fii si Gambia bi su ko defee nag ñu gis security bi gis neen fi ñu bari ñu ngi egsi di ñëw jël si li nga xam ne nag mooy saaku maalo li nga xam ne moom lañ gis di troc boobu noonu boobu nag moom troc yi sukkur la su ko defee rek yëpp dina leer fii si Gambian Talents TV dinañ leen inil lan moo fi xew ak ñan dañoo jox maalo yi ak ñan ñoo ko war a am ndax da nga war a apply ku nga am ko ndax président bi daal dafa oote ku ñi ci ñëw rek jël li nga xam ne mooy maalo bi kon nag toppal leen ñu si Gambian Talents TV bu boobaa nag di ngeen am lépp loo xam ne soxla ngeen ko fii si dëkk bi kon nag yéen a ko gis dafa mel ni président bi mu ngi delluwaat si fi nga xam ne nag mooy office am jamono ji nag moom nag nekku di jekk li nga xam ne mooy liggéey bi kon nag ñu wax ak ki nga xam ne mooy vice président bi seet lan la moo wax ak askan bi. Okay, hello, how are you? Vice President, good afternoon. Good afternoon. So we are going to do some sort of a observe the social distancing protocol there. Come here at the Makati Square to inspect this initiative there. The president was supposed to launch the initiative today, but what we have seen is that has not happened. Can you tell us what is really happening? Well, indeed, without much ado, you already know what is happening. Looking at the environment where we are trying to provide all the things that are prepared to send to the population in terms of relief with regards to the COVID. As a result, we have to make sure that under this emergency, everything is put together. We had logistical difficulties because the amount of materials that are needed, rice, sugar, oil are in very huge quantities because almost the whole country is going to be supplied with this food, and therefore this is just the beginning. We need to bring some of these things so that the president will have the time to address the nation and inform them about the COVID package that he is releasing to them. That is why we are here today. Everything we want to do it with transparency. We want to do it with due diligence, following the due processes. That is why today he was advised to wait until tomorrow at 12 o'clock to address the nation. And then from here, lorries and trucks will move in different directions of the country to reach out to the various regions. The governors are going to be responsible in taking a lead in this, together with the chiefs and the alcalolos, with some supporters around who will be observers, so that they would implement these things effectively and efficiently to each and every individual household in the Gambia. So there is nothing but the preparations that we are putting into it. And as you can see, labor was a challenge. You will find that most of the young people who are offloading and uploading are not Gambians. And this is a bitter experience that I have seen as a vice president. When I listen to the radio and TV, what I hear, the young people and people complaining about unemployment for the young. And for the last 2-3 days, we have been looking for laborers who can come and be paid. It's not that they are not going to be paid, but there is hardly any Gambian who is here. All these people you are seeing uploading and offloading are Guineans, Malians, Senegalese, or Sierra Leoneans, and other nationalities. You see, so this is a big surprise. To say that there is no job, this is a great job. The amount of work that these people are going to do, they're going to earn a lot of money here, and they will also, this is dignified, but it is a difficulty. That's why it is taking time, because the numbers are not much, and therefore we have to do with the number that we have. I think, Your Excellency, we've seen that you've been very instrumental in coordinating this effort since yesterday and day before yesterday, and now you've almost come to the tail end. Now, how challenging has this been for you? And looking at it, we've almost got, as we said, we've almost got to the tail end. How important is this? yes, I think it is a great honor for the president to delegate me. He gave me a delegate responsibility, ministerial subcommittee. And since then, it's a response to the nation and to the COVID pandemic, which is a global problem, but Gambia cannot be left behind.
But he's taking the right direction, made me the chairperson as the vice president to lead this ministerial subcommittee and other sectors to support the Ministry of Health, which is the lead institution that has to deal with the COVID. You also have the humanitarian response. I think what you are seeing now is the humanitarian dimension that we are now implementing. But the health dimension has been implemented right from the word go. You have followed progress as to what the Ministry of Health is doing. The Minister for Health, Dr. Samate, has been briefing. His team also, the communication unit, and also different experts have been under the Ministry of Health addressing. So for me, it is a challenge, but a challenge that can turn the Gambia around. It's an opportunity to COVIDize development, the National Development Plan, to strengthen our institutions. For example, the health sector, from this situation, might come out to be one of the health sectors that will respond to all the needs that we were fighting for the past years. You also come to agriculture, you come to education, you come to all other sectors. So it is a challenge, but a challenge, we have to turn it positive. It's a very positive challenge for the fact that the whole world is supporting each other because it's a global issue. And you could see the synergy around. Resources are being leveraged by the government using the tax money, payers' monies, with including the grants that we are getting, and also the soft loans that we are getting from other the dimensions. So this has put us together in unity of purpose and direction to respond to the population, and I think it is towards the right direction. So it's very positive. Madam Vice President, specifically, can you tell us, you talked about the quantity being huge there. Can you tell us how many bags of rice and sugar your government or the president intends to distribute to Gambians? That is number one. And the other question has to be with the timing. There are a lot of people out there who said the president has been quite slow in terms of coming up with this relief package. What do you really have to say about that? You have more than 326,000 tons of rice that is going, and equally sugar. And also you have oil also. I can't remember the tonnage. Quite a number. Every household is going to benefit based on their numbers. It is not slow. Slow like what? If you don't plan, you cannot be effective. You know, people are used to this haphazard approach. Let it be and it be. It's only God who can do that. As human beings, to strengthen the institutions and to change our work ethics, we must plan, we must use statistics, we must analyze. Even though it is an emergency, we have stretched ourselves. The ministerial subcommittee sometimes stays up to 8, 9. The technical team sometimes spend the night working on their documents so that they produce the document within the shortest possible time. If people have to understand that it is no longer what it used to be. For you to say do this, you will either be abusing somebody's money, you will be abusing somebody's rights, or you are doing the wrong thing. The Gambia has gone beyond that. This government is a democracy, and therefore we have to follow the rule of law, we have to follow due processes and deliver the goods to the people. I think people have to learn to be patient, to exercise some element of patience to allow us to do things in the right way. And this is what this government is doing. I know when people are hungry, you cannot tell them to wash their hands. But we must also be aware of the fact that COVID was a big surprise for everybody. It was an unexpected phenomenon, a phenomenon that affected even those with the robust health sectors, like Europe. And those who have the resources cannot cope effectively with much more Gambia. We are doing everything that we can within the realms and availability of the resources we have, and within the partnership that we have with different donor agencies and the international partners to move within using the best practices. Madam Vice President, right now, if we were to ask how much money have been spent during this project? I think Minister of Finance will be able to provide that, because we all have our roles and responsibilities. At the end of the day, that money will be accounted for. There is no doubt about that, because this is a government of rule of law, transparency and accountability. Is it the money of the president or the... One of the reasons for the delay was the issue of gathering the data. How difficult was it for your committee to get the actual data in order to come up with this actual number for Gambia? You see, you need data for everything. It's not about difficulty. It's a question of process. It's a question of procedure. So people think that when they say data, automatically you can generate it and get it. It is not about that. Remember, we came and inherited an institution. A country was inherited with all the institutions killed. Nothing was going on. Even data that was stored was no longer there. Everything has been vandalized. And now we are trying to put up the data. All the necessary institutions that we are supposed to provide the data, like the GBOS, NANA, our partners,
and all the sectoral data were put together. It requires coordinating. That's why we have been coordinating. It's not that we were slow in doing it. When you want to do a good job, you must follow the procedure, and people must learn to be patient. If you want to learn A, B, and C, you follow procedures. You don't just are not born and just say, kun fayakun is only Allah subhanahu wa ta'ala who can do it. And that is what this population want us to do. We do not have that, but we are doing whatever we can to make sure that we put the things in perspectives so that when people are talking, sometimes when people criticize, if you criticize constructively, that could be understood. But if you want to make unnecessary demands that you know will not go well, I don't think we have to encourage that. We are now we are into COVID. We don't know when COVID is going to end. If we don't get our facts right, if we don't get our data right and make them available, how are we going to respond? Is it going to stop at this? No, we don't know. Even post-COVID is there. So I want the population to be patient, to understand that this is a phenomenon that affected everybody, that was touching everybody, and we are trying to respond to it as much as we can. And the government is very aware of that. And I think this is evidence of what we are doing. Under this emergency situation, it's a global emergency, but we are doing it almost everywhere, and we are covering the whole country. Covering the whole country and reaching every household. Madam Vice President, a lot of people. Media bi waaye dafa mel ni with protocols gars yi nanguwul mu wax waaye dafa mel dafa bëgg a wax ak askan bi loolu rafet na si moom lii leen soxla si ñu Gambia. Coming from the government, what? They are scared the mechanism put in place for the distribution of this food. Of course, will the government use the area council as an entry point? And what plan does your government also have for the businesses in terms of This is a very good question, and you have asked a question that the whole world, not only the world, but all Gambians will appreciate the government of His Excellency President Barrow. You cannot work out of context. What do we have in the local areas? It's the local government. Who are the local government? The Ministry of Local Government is available. You have the governors, you have the chiefs, you have the alcalolus, and other actors within the local government area who will also support and observe. So there is a clear line of responsibility. There is a clear accountability line, and the people who are supposed to take leadership in that. That's very clear. So I don't think that it's a good question so that the people will know. It's no longer like what it used to be. That's what I've been emphasizing to you. I know there are doubts, there are fears. People are asking sometimes questions that may not be necessary, but it is good so that the population, the public will know. The line of communication and the distribution of this is going to be smooth. We have developed the frameworks. That's why I said it is not longer like kun fayakun, kun fayakun. It's only Allah who can do that. So when you want to do that, you will abuse. And we don't want abuse for that. All we want is to make sure that we develop the frameworks, we plan it. When these vehicles go, they know the distribution points they are going to. There are 324 distribution points all over the country. All those vehicles that are going to carry these materials have been given a supervisor. They've been given the framework, and they are going to be there to be able to develop and produce for ourselves. We do not have that capacity as yet, but it's growing. We have quite a few of them who we are patronizing. Most of the people who have supplied this are the small and medium-sized enterprises. The importers have been given their own quota because in a democracy, you don't discriminate. The basic principle is to recognize rights. Every right is important and is indivisible. So the importers have rights, the small and medium enterprises have rights, and individuals have rights. So we as a government are giving portions and percentages to those that have bidded because we made an open bid and it was advertised. It is there, and those who came in. Where we have shortcomings, we try to follow up on those that are interested in. So that's not a problem. What next for the businessmen? The next for the businessmen is to appreciate them for the fact that since the COVID started, they have been contributing one way or the other in supporting His Excellency President Barrow and the government to be able to respond to this. And I want to say thank you to all of you out there, and we are calling for you to give us more because this is something, a collective fight, a fight that goes beyond political boundaries, that goes beyond ethnic or religious boundaries. It's about life and death. And we are calling and thanking them all. The government will do whatever it is supposed to do as a primary duty bearer. We are taking our responsibility. We are doing it. And the stimulus package is what we are coming here to come and capture.
and you are going to report it, I hope. This is a relief package. Madam Vice President na nga def dama bëgg rek nga wax ak askan bi ci olof ñu bari ñu ngi jaaxle ñu bari ñu ngi wane président Adama Barrow ak nguuram depuis bu COVID-19 starté gis neen private sector bi gis neen yeneen nit ñu génn di may ay saaku maalo saaku sukkur jamono ji nag dama koy wax all the time ñu ne kuy dóore mooy mun kuy saage gis neen li fi président bi indi yow soo doon wax ak askan bi ñi nga xam ne foogoon ne président bi du def lii loole naa wax. Asalaamualeykum askan bi te jërëjëf yooyu itam pour ñoo di ma laajte boo xam ne lu important la ci réew mi laajte bi mooy lan borom doole doo gaaw a xàcc parce que booy xàcc ñëpp nga war a xàcc moo tax Adama Barrow ba mu defee li mu njëkk a def mooy mu set ministerial subcommittee boo xam ne ñoo war a toog pour gestu naka la ñoo defee ak tëralee pour gis na Covid bi taxaw nañ ci ba nga xam ne mboolem koo xam ne nit nga xam ne yaa ngi biir Gambia muy doomi Gambia nekk doomi Gambia waaye feebar bi fekk na la fi ñu seet naka la ñoo tëralee defal ay tëralin ba nga xam ne mun nañ ko waxee ci bunti wergu yaram gi ba pare mun a taaw xam nañ ne boo ne nit ñi bul dem génn a jaay mbaa wàññil sa génn li nga ut foo jaar war koo jox dara nit ñi dañ yaakamti di wax. waaye ku la def loolu nga gis ko parce que àddina seeb ñu ngay def waaye nag réew mu nekk ak dooleem la ak kattanam moo tax tey soo ko gisee gannaaw li ñoo def ci lopitaan bi ñu ngi am nañ 10 cases li ñoo wax yéen léegi waaye cases yooyu népp yàlla dimbale nañ ñu ngi leen am nañ leen ñi nga xam ne wàlla nañ leen ñu ngi leen a gis ba pare ñu ngi def liggéey yu bari ci kattani docteur Samaté ak team Ministry of Health di leen gërëm yéen mi taxaw ci Ministry of Health di def na living waaye li ci def naam mooy li nga wax noonu boo ne nit ki toogal nit ñaa ngi yàkkamti ku xiif doo ko wax ne jox ma ndox ma jox la ndox nga raxasu waaye ñi ki la war a jox nga lekka dafa war a toogat ceeb bi ba mu neex nga xam ne soo ko lekkee sa biir du miiti ci loolu lañ nekk mooy misaal bii nga gis ni soo gestoo lii Adama def government bi yéen a ngee gis lim joxe te bagage yëpp ak see gudde parce que lu Gambie bi yëpp war a am dara bon nga xam ne lii lu tuuti rek la ëllëg nag dina adresse réew mi ci 12 o'clock su ko fee nag di ngeen gis lim pare ci biir week bi di ngeen gis moto yi dinañ riir dina àgga foo xam ne àgga liggéey la boo xam ne du fii rek la ñoo em bon bagage yi su ñoo ñëw na nit ñi nekk ñoo xam ne dinañ nañ try ñu muñ ku nekk di nga am sa wàlla am na 200 ak ñaar fukki ñeneent place yoo xam ne ci rek Gambia bi yëpp fala bagage yi dem dëkk bu nekk li nga war a am néeg bu nekk li nga war a am di nga ko am ñana koo jiite mooy gouverneurs yi ak chef yi ak alkaali yi ak ñi leen a dimbale ñooñu ñoo ko lead muy nekk ci local government structures yi yaa ngee dégga bon nag na askan bi dalal parce que lu baax soo ko naree def xam nañ ne ci emergency lañ nekk waaye fu ñu jaar war a teglande seet fu ñoo jëlee xaalis bi naka la xaalis bi doxee parce que soo ko seetloo wax ji bari na léegi torop def nañ defut ñu ngi ñoo xas ne dañoo sàcca def nañ defut ñu ngi wax ne ñu ngi jël xaalis si nguur gi def nañ defut ñu ngi def tuñ kéemtalaay kattan ñëpp xam nañ lañ fi fekka dictatorship biñ fi bàyyi sàcca gi mu defee woon yéen a ngi koo dégga te yéen ngeen koo xam ku fekk empty pocket di nga xam nga war a doxalee moo tax nag looloo tax ñu nekk di liggéey ñu ngi def liñ mun nguur gaa ngee def li mun li gën a miiti sax mooy léegi mu ngi nii ñu ngi génnee lii doomi Gambia yu bari nangu ñoo liggéey fii déema ba ñëwee ñu ne leen dinañ leen fay lii pour ngeen égal ñu ne loolu dafa tuuti loolu lañ wax. ñaata ngeen doon fay. am nañ ñu leen propose ba $6 pour ekkati saaku def ko ci moto bi rek te bu njëkk ba ñaata la $2 la $2 waaye because of emergency fagoon nañ ne tey bu fekkee ne nit ñaa ngi gis li ñoo def nit mun naa dem ne xaaral ñu def ko ndik suñu njëkk nationalisme boobu moom laa gisut lan laa gis doomi Mali yi la doomi Guinée yi doomi Sierra Leone Sénégal ñoom ñooy ñëw di égal di jël $6 boobu ak $5 bi ak $3 bi te Gambien si ñunoon nañ koo jël dimbale seen boppam nit suñ toogee ci seen radio yi lu ñoo wax amuñ liggéey wax judut jeex ñu ngi koo dégga waaye ñetti fan yi la ma def fii man dama tiit dama simeeku waaye madame pour yëpp pour coono bi pour wàññi leen coono bi ak pour transparency lan moo tax comme yeneen réew yi joxoo leen xaalis ñi nga xam ne ñoo ko gën a yelloo balaa ngeen di jox items xëy na lii coono la pour yóbbu ko indi ko lan moo tax joxoo leen xaalis ku la wax ne joxewuñu xaalis maanaam instead of food no I'm a journalist waaw li ma laa waxal noonu moo tax ma laaj la parce que balaa nga assume as a professional journalist da ngaa laajte xam nga soo xamul daa laajte food items instead of giving food items you give money maybe no we are giving food items because Gambia if you look at the map the vulnerability map
People have households and they are very poor and hungry. We start with what is necessary to relieve them. This is a relief package. And in a relief package, you have to mix it up. Money is something, you understand. But what can money, if you give $1,000 to a person, can it buy a bag of rice or 2 bags of rice, one 20-liter oil, and also a bag of sugar, $1,000? Why not lekka bi nak saku mala dina dem weer diwlen gi dina dem weer sukur bi jërëjëf kon nag mbokk yi yéen a ko gis Gambian Talents TV seen mbokk seen xarit Fatou Samba gis ngeen vice président bi ni mu ko waxee mi ne liggéey bi metti na seeni kaw waxtaan ak ñun def ne ne moom waxtaan yu am solo minister of health mu ngi nii moom nag seen xarit la dañuy gis ci place am naka lañ gisee tey li okay how are you I'm live I just want to hear from you after the distribution tomorrow inshallah moom it ku baax la saay bu ñu waxee ak moom rek mu waxtaan ak askan bi dalal ñu nii lañ ko bëggee it's high time que suñ autorités yi ñu change all the time si ko defee rek yéen a ko gis gaa yaa ngi nii di def seeni doxantu bu ndaw di wane li nga xam ne nag mooy saaku sukur yaa ngi nii gis neen tamit saaku maalo yi ñoo nekkee nii yi ñooy saaku maalo yi yële nag ñooy saaku sukur bi kon nag mbokk yi jërë ngeen jëf bu baax a baax seen mbokk seen xarit Fatou Samba moo leen nekkaloon fii si na fi nga xam ne nag mooy Makati Suwaya maalo yaa ngi ne le nit yaa ngi topp ak gaay waaye nag ñu ne distribution bi nag ëllëg la moo nekk si gox bu nekk vice président bi nag mu ne dinañ ko jox alkaalo yi ak chief si ñoom nag ñu joxe li nga xam ne mooy maalo yi sukuri ak yeneen yi nga xam ne nag moom la gaay yi nar a joxe li ngeen gis ne le nag mooy troc yi nga xam ne nag ñoo indi moto yi troc yi nga xam ne ñoo indi li nga xam ne nag mooy saaku maalo yi ak saaku sukuri kon nag mbokk yi jërë ngeen jëf bu baax a baax di leen jox dig jadee inshallah ba beneen bés bu su ko defee rek dinañ leen indil yeneen waxtaan yu am solo Gambia suñu Gambia gis ngeen ko vice président bi moo jot a wax wane frustration bi nga xam ne mu ngi koo dox fii si biir Gambia mi ne ñi nga xam ne ñooy Gambian si nangunta ñëw ekati saaku maalo yi waaye foori na si ñoo ñëw ekati ko mi ne kon nag moom waaru na suñ ne dëkk bi amut liggéey dëkk bi am na liggéey waaye ñi nga xam ne nag ñooy Gambian si maanaam góor ñi ñoo parewut ku liggéey moom vice président bi loola jot a taxeerlu si suñu waxtaan bu ndaw bi nga xam ne def nañ ko ak moom kon nag jërë ngeen jëf inshallah ba beneen bés bu ay ñu indi laatal la yeneen programme jàngoro boppam la boo xam ne dina joxe feebar ci anam yi niroog feebaru dënn wala soj COVID-19 mooy jàngoro buñ mujjee jot a yëg boo xam ne coronavirus moo koy joxe si suñu xeex ak jàngoro ji war nañ di yaatal xol yi te di dimbalante jàngoro ji di COVID-19 xamut xaaj ak seen góor wala jigéen mag wala ndaw dëkkuwaay diine wala xeet kon warut ñuy ràññaalaate ci képp ku mu mënti doon ragal ràññaale yi ba ci xaajaloo mun naa tax sax ba nit ki nga xam ne am na jàngoro ji wala sax tukkikat yi ñuy nëbb màndarga yuñ mën a gis ci seen bopp te dina mën a tax sax bañ a dem sàkku ndimbalu wérgu yaram lii nag dina tax ba ñu bari man cee feebar ci gox yu bari nit yi nga xam ne ñooy tukki mbaa toxu wala sax dem jàngi am nañ solo lool ci jëm kanamu gox yooyule ak it sax xeex jàngoro jii di COVID-19 kon nag ñépp a war a béy seen waar ci xeex ràññaale yi ak dàq bépp xibaar bu wéradi bu jublu ci nit ñi nga xam ne ñu ngi ci yooni tukki war nañ di bàyyi xel képp ku ñu jege te it ñu leen di dimbale nañ faral di fàttali wante di raxas suñuy loxo moytu di laal suñuy bët bakkan mbaa gémmiñ ñuy muur suñu xarkanami suñuy tisooli mbaa saxat ñuy sori mbooloo buñ di jege wante te toog ci kër gi buñ feebaree Gambia nag lañ xamee di Smiling Coast ndaxte suñ xol yaa yaatu kon nag nañ gën a yaatal suñ xol yi ci xeex noon bu ñépp boole